Chimbugwe live atera tuli live ku YouTube Chimbugwe live. So genda okebere ku page ojja kuba tulaba bulungi atera genda okebere ne ku YouTube kwe tuli bulungi. Abatera okutawanyizibwa network ku Facebook mugende ku YouTube mujja kuba mutulaba maridadi sana. Mbanirizaako nnyo mukulikeyo yonna gye mutuuse olunaku olwaleero emirimu gye mutuusizaako engalo mugyebale nnyo ate era abaviiriddwako abaabwe tubasaasira nammwe Mukama ate balina kyagasseeko nammwe tubozaayoza. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ebintu bingi naye nga mu ebyo bigenda okuba ebikulu kwe kutunuulira speech y'omwami oba ya His Excellency Bobi Wine, the president-elect. Ekyo tulina okkiggumizanga nga tukyogera kubanga oyo ye president omulonde eyalondebwa bannayuganda eyasiimibwa bannayuganda okubanga abakulembera nga president ow'ekkumi. So bwe munanga atuuse sharinga video oyite buli muntu yenna omugambe nti abakulu batuuse oba abakenkufu batuuse okubanga bakumenyera mu speech ya mukulu Honorable Kyagulanyi president elect gy'ayogedde. Ebigambo byakozesezza bibadde deep ne message ebadde good era gye tutunuulidde ne tutandika okugyekkaanya kagambo ku kagambo tujje tugikubuulire kyategeezezza ne Munnayuganda ki kyolina okuzzaako. Mbaanirizaako nnyo abakatuuka bw'otuuka sharinga bw'otuuka tagging a friend tag friend. I think leero ndooza enkoko tugikutte mumwa tugenda kuba tubatembeeta mpola mpola ndooza dakika nga 9 zijja bamala leero oba tugende 12 kye munaasalawo kye tubagenda okuba nga tukola naye nga tutandika programu ya leero waliwo ebigambo ebimperezeddwa omukyalo omuwano. Kibi nnyo nti tampadde linnya naye binkutteko nnyo bibadde deep kubanga mbuuzizza nti mwami Kimbugwe politics ono abamu bagamba it's a game, abalala bagamba it's a dirty game, naye mu kutunula ennyo nange ndabye nti ddala politics it's a dirty game. Naga nti yewe yatandikira okutegeera akalulu ka 96 kaali kawedde okulonda kwajjukira kwe kwa 2021 okuva 2021 okwa Mwami Besigye 2026 then najja 2021 then najja 2011 then 2016 naye n'agamba nti waliwo ekintu bannayuganda kye tubuusizza amaaso mu bintu ebyo. Lwaki? Agamba bambi aŋŋambye nti bw'otunuulira okulonda kuno okubaddewo since Besigye, Uganda had lost a lot of people. Omusaayi guyiise mungi, abantu babuziddwawo okuva okulonda okwo kwonna lwe kuze kubaawo, but still abantu ba moving on ne bagamba nti katulinde another 5 years. Naye kati ekibuuzo kye kibadde nti kakati babanga abagamba nti tulinde 5 years era Museveni ajja atta abantu abalala, ajja alumya abantu abalala, ajja asiba abantu abalala. Ye Museveni ye ki abuuze kigannaga nti ye President Museveni ye ki, is it immortal? Is it ayina ekigambo kyakozesa ekyoluganda naga nti Museveni ye kitambo nti bakiteeka ku Uganda tewali asobola kirwanyisa oba kiriko specific people nti tulina kunoonya basawo Baganda basawo ba TZ okutuvaako kiki? Why people are always see ebintu Museveni byakola mu kaseera akatono ne babireka oba ne babibuusa amaaso ne bagamba nti we have to move on. Kati era tulinda another 5 years ku bintu byonna byakoze abaana ba Frank abafudde
bakawuma abafudde Nabukenya abafudde bantu bangi abafudde be tutamanyi na muwendo mulimu n'omwana omuto juzi gwe bakubye amasasi Masaka naga nti kakati era tusigale nga tufiringa the same then tulinda another 5 years era omusajja era ajja tebase kuba omwana ngambye nti waliwo families zamanyi omukyalo n'agambye waliwo families zamanyi nti okulonda kuno okubaddewo abamu babulwako abantu baabwe mu 2001 up to now nga tebamanyi mayitire gaabwe tulabye nga Honorable Kyagulanyi ayogera nti alina mukoddomi we gwe bakazaako erya Selector David onyezaamu tebamulaba so bambi omukyalo ono abadde very concerned nangamba kakati mwami Kimbugwe mwe mutunuulira ku bintu mu ngeri ey'enjawulo muntemeretemeremu ddala Uganda egenda gumiikiriza mwami Museveni paka ddi kakati era ddala bannayuganda tutuule ku bibaddewo byonna bye tulabyeko n'amaaso gaffe era tulinde mwami Museveni another 5 years akomewo akole era bintu bye bimu era tulinde bannayuganda bo tebaggweewo munaanyiiga ddi munaasituka ddi Museveni si kitambo bwe kiba kitambo n'ebitambo babisiguukulula olaba n'ebiteega babigoba Museveni oli kiteega wajja kusaanyawo bannayuganda Museveni oli kitambo nti omuntu afumbirwa nakyo n'azaala n'abaana nabo ekitambo ne kibakwata lwaki otufuukidde ekitambo lwaki ofuukira bannayuganda ekitambo musajja gwe kanywa musaayi kali butemu saabatemu lwaki ofuukira Uganda ekizibu lwaki ofuukira Uganda ekitambo obutemu obukujjudde ossa abaana b'abantu obwereere tebakulondangako naawe okimanyi naye obeezinzeeko olinga olukokobe musajja gwe lwaki okuweesiba ku bantu bw'otyo ng'olukokobe gwe n'osalawo kuttanga busi bw'ojja bw'otta bw'ogenda bw'ojja bw'otta bw'ogenda bw'ojja mubafa mulimu owuwo mubafa mulimu owa muganda wo wamma banange katutandike program ey'olunaku olwaleero ndi mu studio ne munange Jovan Kalyango era nga tugenda kukolamu katono bwe tuti tugulewo programu yaffe tovaawo nkomawo ne Jovan Kalyango. Webale nnyo munaffe n'akayimba akalungi ak'eggwanga k'otuyimbidde bwe tutandise video yaffe olunaku olwaleero era kakati tugenda mu maaso ne programu yaffe ey'olwaleero. Munange Jovan Kalyango mbagambye yatuuse dda yatwegasseeko. Share the video abantu mubayite banguwe tusobole okuba nga tutandika bulungi naye nga ekiriwo UK government olunaku olwaleero evuddeyo neeyisa petition
eyetaaga emikono gya buli muntu okulaba nga estopinga aid eri eyo mu bukadde nga 95 obwa nsimbi eza pound bwebadde wa Uganda oba bwebadde wa Museveni kubanga sente zino ebadde teziwa Uganda. Fenna tukimanyi sente zino zibadde zirisibwa famire ya mwami Museveni yokka kubanga tetulina ddagala malwaliro, tetulina nguudo nnungi, tetulina byakwerinda because toyinza kuŋŋamba nti gwe Uganda eri secure ng'abantu baffe emisana tuku, abantu bakubwa amasasi tuku because n'abasirikale baatugamba baalina oba baataddewo bonna bakola ki bakuuma famire ye ate famire ye bwenyiiga ne bajja eno mu bantu ne batuttanga ebiyenje. So Bungereza ekoze kino olw'emulanga oba enduulu ennyingi bannayuganda gye mukubye. Twabagambye nti ffe ekyokulwanyisa kye tulina is social media, ge mapeesa g'essimu yaago, ge mapeesa g'ekompyuta yaago. Mugende mu Instagram mu Telegram ya Kimbugwe Live, petition eyo kweri tugenda kuba tugipininga ne ku other social platforms zaffe zonna musobole okubanga mugikola ki musayininga. Eno petition yesoose eya government ne parliament ey'eggwanga lino. Kakati tupushinga na America ekole kyekimu Bungereza kyekoze. Twabagambye ono guy tetugenda kumukkiriza ku bikolobero byakoze kutufuga myaka mirala wadde ebiri wadde gumu. No, Uganda terondanga ku Museveni, Uganda yalonda Bobi Wine. Era Bobi Wine ye president wa Uganda gwe tumanyi. Kakati mukulu Museveni kalibu temu Saabatemu atirimbudde bannayuganda okuba malawo. Sebo oliawo e Uganda at your own risk. Oli ku bannayuganda nga lukokobe. Tewali muntu yenna yakulonda. Tewali akwagala mu Uganda era tetugenda kukusaba kintu kyonna wadde eddagala, wadde enguudo, wadde obukuumi ne security yo tetukyayagala. Wabula jja abaana baffe be wateeka mu Somalia abaagendeyo okupakasa okukolera ssente be watwala mu Iraq. Tebereza abaana abali mu Iraq, ebiwandiiko bizze bye tulina wano nti abaana abannayuganda abatwalira bawa mu Iraq okukuuma peace ne mu Somalia basasulwa ssente eziri mu 15,000 eza dola. Naye omusajja ono ne famire ye bawa abantu bano dola 600. Tulina abasirikale already ku butambi bwaffe abavuddeyo ne baconcertinga. Era we are writing now to America, Ministry of Defense ya America ekimanye nti sente ze bawa abakuumi ba Uganda abakuuma emirembe Somalia ne Iraq ne Central African Republic, abasajja bano gye bagenda bo bennyini ne bakyankalanya nga baagala okukozesa bannayuganda ng'abaddu basobole bakolamu ssente. Baana bali eyo bafa, abaana bakubwa bomu bakutusa amagulu, famire zaabwe tezifunanga compensation. Naye America egamba nti buli musirikale wa Uganda afa bamucompensatinga emitwalo gya dola egiri mu 50. Mbuulira famire y'omuntu eyali afiiridde Somalia mu Uganda omusirikale oba Iraq eyagenda okukuuma emirembe nga baali bakompensatinze famire ye even omutwalo gumu ogwa dola. Basajja mmwe lwaki mulina effutwa bwe lityo? Lwaki muli babi bwe mutyo? Museveni lwaki oli mubi bwotyo n'abasajja bo? Mwavaawa abasajja mmwe? Bitambo mmwe mwavaawa? Aliango wamma tusanyusa okukulaba muganda wa. Kale sebo leero ng'otandise mulimba abasajja bano bazibu nnyo. Tusobola kukola bantu mu ngeri efaanana bwetyo? Bannayuganda mujje baleko mwenna basobodde okubaako ebirungi bye mwetuusaako mukyebalize Mukama. Nammwe abafunye ebizibu Mukama abatugumize abanyiga ebiwundu. Naye nga bwe tubagamba nga buli omu bwe twogera ffe abalowooza nti twetaaga enkyukakyuka
as early as yesterday. Enkyukakyuka yabadde ina kubeerawo ggulo. Si nkya siddi, si leero. Tubagamba nti mwekuume nga muli balamu, mwekuume nga muli psychologically sober, tokkiriza, don't accept to be eaten up by the injustices that is going on. Kubanga twagala obeewo olabire ddala ku kye tuyita Uganda empya, Uganda amatoobuta. Ffe gye tu imagininga. Njagala nnyo kkooti eno ya Albert Einstein. Atugamba nti nno ebintu bibiri ebitakoma mu bulamu bw'omuntu mu bantu. That is human stupidity and human imagination. Nefe abali hopeful tusalawo kubeera ne infinite imagination. Oba kyekigenda maaso oba kyekigenda maaso. We try to find a way. And today, Bobi Wine has reminded us that the harder the struggle, the battle, the sweeter the victory. Ebigambo ebyo njagala buli ali kuno oba agenda olaba video eno naddala ng'oli Munnayuganda oba oli muddugavu. If you are an African, please sit down obiwandiike ku kisenge somewhere oba ku lupapula ewantu w'ogenda okuba ng'osobola oba obiwange mu flame obe ng'obitunulako wejjukize nti the harder the battle, the sweeter the victory. We shall never see people die like cockroaches. We shall never see again in a country, Uganda, military ruling Ugandans against their own will. We shall never see again a party in power. Kambabulireko nze lwaki mpagira NOP on principle. Na lwaki nagana okwagira ebibiina ebirala byonna ebibaddewo. Naddala movement eyo yo empunyira ziizi. NRM, the resistance movement, is the only party eyaformingibwa ng'evudde mu magye. Kubanga baatandikanga bayeekera resistance army ne bajja resistance movement. Kyova olaba nze ne mbagamba nti nothing goes wrong, everything starts wrong. Ebyo bigambo bya Kalyangojoba ye bwakkiriza. Osobola omu challenging. Naye that is what I think. Nentunuulira NUP, National Unity Platform, is formed by the people, for the people, and is run by the people. Chovola basaawa eno, we the people of Uganda, we are speaking, we are letting those governments ababadde bafundinga Yoweri Kaguta Museveni bannange video eno mugisharing kuba kaakati eno petition tereeteddwe na just bannayuganda. Bannayuganda omulimo gwe baakoze abali e UK bawandiikidde ba MP baabwe ne babagamba nti bannaaye mufandinga obumenyi bw'amateeka e Uganda, muwa abassi b'abantu ssente okutta abantu mu kikomye. Bo ne bagamba nti tuwuliriza naye kati nabo batuddiza omupiira baagala bamanye kituufu ddala tunyigirizibwa. Nkwegayiridde petition eyo egenda kusaba email. You have to be patient, signing neno video tukwegayiridde gisharing as far as you can. So etuuka ku bantu bangi obola batubagamba nti we need our own media. Kino tokirabyeko ku media ze Uganda zonna tezisobola gikulaga. You know why? Because it helps you as a common person. It helps you as an aboriginal of this country called Uganda. It helps you as a citizen of this country. Naye tebabikulaga nti baselectinga information gye bakuwa. I'm very sure nti sifa abasoso giraba bannamawulire b'e Uganda bagirabye naye tesobola nakukola mawulire g'e Uganda. Mulabye amawulire agabaddeko e Uganda leero.
bakyogeddeko tebasobola kyogerako kubanga kitaasa ggwe okwejja mu buwambe kubanga bano abasajja ekibatwesibyako kimu power, and power brings them money. Kati tubajjako nga tebalina ssente teri ajja kutwesibako ajja genda kubanga bo tebajjako kununula ssente bo bajja kwejja mu bwavu and successfully they have enjoyed that at expense of other Ugandans. Mulina okukitegeera kakati bannayuganda twabagamba tuli ku lwaffe era we are running a campaign mugenda tulaba mwe baviwa baffe abatono abatandise naffe mu sharing so that we get a very organized Ugandan group egenda opushinga kino very far beyond kubanga nze ntandise okulaba abantu abamu nga mwe mulowooza mbu ssebo biwedde byawedde bitya byawedde bitya ne Bobi Wine ne bwagamba nti yakkiriza ffe tetunnakkiriza kuba twalonda ye kati ye ssaawa ne Bobi Wine naffe tujja muwaabira nti twamuwa akalulu kaffe ate ye takaagala tebinnaggwa. This is the time actually kati nze eno njiyita volume 2 kati volume 1 yawedde tumaze okwanika skeleton z'abantu z'ababadde batubba. The next step is here now. How far can we go? We can go as far as we get free. Teri byakugamba mbu tuddeyo twebake. We cannot be watching a periodic genocide mu Uganda. Nti buli luvannyuma lwa myaka 5 olw'okuba akalulu kagenda kuvaawo ndabyeyo abantu abamu tulinde emyaka 5. I ask you, do you think the role of the army of the state in the elections, is it gonna change? The answer is no. This was just a sparking point. And I repeat myself, this was just a spark. Tetunaba mpaka nga tujjeewo eyo curtain ey'ekibi mu maaso gaffe ne tulaba ekitangala gye twagala okgenda. Okitegedde? Nze nabadde very disappointed. I really sympathized with the people from the West. Nalabye ng'ate bo balondera na ku mudumo gwa mmundu according to the videos zetufuna. Kituufu. Abantu ne bajja okulonda abasirikale ne babagamba twabalondedde dda and they do not have a say. Yet we were thinking maybe they are better off. But disconnecting mwene ensi Uganda tubadde tulowooza nti tuli wamu, but we are deeply divided even by the developments. That's why these guys, they don't bother to connect one part of Uganda to another. Bagireka ng'eri bw'eti enguudo zonna oziraba bakolayo akaguudo kamu bululu bwe bunaatuuka ke basobola okublockinga nti gwe koma wano. Imagine if you had enough rail lines, if you had enough roads, basiba luno musobola oyita eno. Nebino byonna kagenderere nti once you want to go, if you want to go to, for example, Busoga, olina okuyita wano. If you want to go to Masaka, you have to use this route. Tewali escape route. Bakikola kagenderere. Kubanga sente zibaddewo. But they prefer making their own what? Their own private building, their own private developments. Ukitegedde? Kakati nze bannaye, I sympathize with the people from Western Uganda, from Northern Uganda. I was like, no, maybe these guys balina kibagira naye according to evidence nze gwe nina ku gundi. I really sympathize with you guys from Western Uganda. People were voting on a gunpoint. People could, in Northern Uganda, people could just come and pick the boxes ne bakoma nga bamaze zitikinga ne bazissaawo nti ate ze mulina okubala. What kind of impunity? And what reason can you give me to justify that election? Ne batakomoko. And also other news we get.
There were two systems they were developing. Kubana bagamba eri gundi 10% gye bawa balaba video yaffe yasookera ddala nga nnyonnyola bwe Abakama yafuna ate results. Bino bye Abakama bwe yazifunanga okuzifuna zalina sooka ngayita mu system ya SFC nezitunulamu negamba okay, this is okay. Kati gwa ngamba mbu tulinde emyaka emirala 5. Do you want to insinuate until no? SFC gena kubevuddewo kati Museveni yagigulirawo naye gundi okimanyi nti Museveni yagulirawo SFC headquarter n'agituma n'amannya ge bagita Yoweri Museveni. Do you know that it is their headquarter? Why did he do that? Ku bintu byonna gw'olaba party headquarter zamulema okuzimba gye muyita NRM. How come he got money, he got funds ezizimba SFC headquarter? I ask. People, era nabadde nsoma watandikidde mu lulimi Luganda. Obadde oyogera nenzijukira akagero bugundi bwa political science. Waliwo omuvubuka ng'ali stuck n'agendako omusawo w'ekinnansi nti nno tukole ki, nina obuzibu. N'amugamba ngenda kukulagula, naye n'amukubira saakoozi 2. N'amugamba nina akasiriŋŋanyi kano. Kasiriŋŋanyi kano bwe katambula ne kagenda mweno gundi olina ky'obuuse ssebo mu kagero ako ekyatwala omuvubuka ew'omusawo. Bannayuganda muwulirize nnyo akagero kano ate mukwate ekkalaamu n'olupapula mukawandiike. Ekyatwala omulenzi ono oba omuvubuka ono ku musawo yali ayagala mmubuuza, yalina gy'alaga naye ng'ayagala mmubuuza amukeberere wali watya, waliyo emirembe, waliyo emikisa oba teri akireke genda. Kaakati munnange ng'amugamba nti nkuba zino saako 2, emu myufu emu ya kiragala. Bw'olaba gisiriŋŋanye eno etambudde negenda mu ya kiragala oli bulungi, olugendo luli bulungi. Bw'egenda mu myufu eno ebigambo bibi. Kasiriŋŋanye ne katambula ne katuukako mu ya green wano. Omuvubuka essuubi n'aga gye ŋŋenda. Lwali olwo ne kakyusa ne kadda eno ne kaddawa mu kamyufu. Omuvubuka yalaba nti kagendagenda mu kamyufu n'akabaka n'akazza mu green. N'agamba wano wenkwagala. Ye kennyini omuvubuka kati omusawo n'amutunuulira n'amugamba musajja gwe mu busungu obw'ekitalo n'amugamba okay, from today gwe ovunaanyizibwa ku bulamu bwo. Olugendo lugenda okukwata, it is all about you should do it by your hand. Kati bannayuganda njagala mwetwale ng'oyo omuvubuka. Bw'oba ng'olaba nti babadde batutwala ng'omusawo ayagala tugamba abo ababadde boogera ku marediyo abakola ki nga baagala kutwala ku wrong side. Use your hand, put it to the right track. We have to do it by our hands, by our own, because teri kuffe yasabako Mukama Katonda nti nzaalire Uganda. Twesanga nga batuzaalidde Uganda. It is our birthright. It should not delay. It should not come early. It should just happen now. Kituufu. Tewabaayo akugamba mbuno linda akasiriŋŋanyi kakwate okasego w'okaagala mu right direction. Nze ngenda wa katono nnyo kalyango okubuulira kumora eri mu kagera ako. Omulenzi ono bwe yasika akasiriŋŋanyi nga kagenda mu red n'akasikayo bwe n'akazza mu green, omusawo yamutunuulira n'amugamba lwaki wazze wano kulagula nga olina kyoya. Naga nti nedda sisobola
butagenda gye ŋŋenda namuga nti kakati tokiraba gwe already wabadde omanyi ky'oyagala era olina ky'oyagala. You don't have to ask anyone to do something. Eno mora eri mu kantu kano kibakwatako mwe bannayuganda abalinze Bobi Wine abagambe nti do this. It's your right to decide. Bino mubirabye bannayuganda abeeraguza bino babimanyi. Ogenze already olina omukyalo omwagala oba omuwala oyagala muwasa already omutima gwo gwasalawo dda. Ate ogenda wa musawo simanyi wa Seeka simanyi wa Mama Fina kumubuuza wamma ono omukyala ali atya muwase. Kati golooza Mama Fina kikyajja okugamba era ajja kubuuza nti omukyala omwagala nti kati Mama Fina agenda kukola decision depending to your heart because tasobola kugamba nti si mutuufu. Ajja kugamba omukazi mutuufu nnyo naye kola kino na kino na kino ebikujjamu ssente naye already ye agenze na mutima gwo kye gukola ki. Bannayuganda temuli kye mwagala okukola okuclaiminga Victoria mmwe nti Bobi Wine alina kibagamba. Mulinza akasiringanyi kati awo mulinda akasiringanyi oba kagenda mu green saako oba red saako. Ate mwe kenyini mukasikeyo nga kagenda mu red. Then you have to decide without asking anyone. Tugende maaso sebo. That said, bannayuganda omanyi kuno ndabyeko abantu abaafa ku myaka 25 naye nga balinze kuziikibwa ku myaka 7. So there are those voices, always don't mind them. We live with the walking deads because some people are so hopeless to give others hope. You cannot give what you do not have. Yeah. So you do not mind them. Balabyeko batandise okujja. Our problem here is not whether Bobi Wine is defeated or not. We want truth. We want truth. And our country, our ancestors, our grandparents, our grandfathers, our grandmothers, they did a foundation of this country called Uganda on a negotiation table. Uganda is a negotiated country. It took British to negotiate for 33 years to make it as a single country. Jemulaba. From 1900 agreement, we were agreeing on Abaganda. They were pulling other tribes. Okujja. Era eggwanga eryasemba okwegatta ku Uganda eyawamu, it was Bunyoro, if I may stand to be corrected. But what I'm very sure, Buganda was the first country, first kingdom okwegatta ku Uganda eyawamu. Singa bajjajja baffe ba ancestor baffe tebaali truthful to each other from different regions, today Uganda yawamu teyandibeddewo. Era ba British we batandika okwebuuza amazima, Abaganda ne bagamba ba British ffe tugenda kuvaamu, era ne bagamba tufunye independence kubanga mutulwisizza. Aba British bagonda ne bagamba nti nedda tubawadde independence the following day. True. Okitegedde? So kyetwagala mazima, kyetwagala kwata kkubo ttuufu, kyetwagala ku living in harmony. But you cannot say, kubanga when you say that people should keep quiet, people should not talk, you are insinuating that we should wait a period emirala 5 gijje obatte bwe bagumiikiriza bwe bagamba okay ajja genda naye era nga togenda ng'omuntu y'omu kwegamba you want Ugandans to do the same thing expecting different results. Ugandans, where we are, excuse me, where we are,
we have been there nga bannayuganda tubeddeko mu kalulu akafaanana bwe kati ne bakwata the leading opposition ne bamusiba ne tugamba nti okay, let us wait, right? Maybe then we had no real reasons ez'okuyimuka, but today we have seen more than enough reasons. Omanyi lwaki luli twali tetulina those reasons? Luli jjukira baali batugambye ebyobufuzi byabajjeno naffe nga tukoze eki nga tukkiriza nti politics katumulekere bajjeno, but later we found out nti bajjeno betwesiga baali bakola byabwe. Kaakati tukizizza eno tulabidde ddala nti baali batugoba ku nswa bo bakole ki eggwanga nga bali patronizinze bali mogeginze. Everyone knows nti more than a half of our budget is actually last year's budget, 21%, the biggest item on our budget yali esasula interest rates ez'amabanja Uganda ge yeewoze nga tesasula mabanja wabula interest rates. Kati toseraku kati bwe tubanga tuli awo, then next year what is going to happen, the other year is what is going to happen. Kale ebyo byonna byandituusewo singa bannayuganda bennyini bannannyini nsi baasazeewo ekyo kyennyini. Naye tusobola kugamba nti ffe tusazeewo twagala tukusabye mugaati gw'otuwadde amayinja nti ge tuba tulya. Gwe mutabani wo waakusaba ekyennyanja omwamusota. No, you cannot. So we have requested for another good gw'otuwa kirala. Ffe kye tugamba singa era bye tuliko ntino byakwemamaaza nti oba bannayuganda bantu basirusiru oba bali emotional nga bwe batuyita. Let me tell you, if you're not emotional, you don't get emotion, then you're not human. True. Then you're not human. Let me tell you, love is something beautiful to have, right? Then you to fall in love, you have to use your emotions. So even being, and let me tell you, people say words like that to distract you from distracting their distractions. Boko agambe, no, mulekero kubeera emotion, mulekero kukola ki, ono politics. Let me tell you, politics is not so special. Mbuno, it is an animal where vawa tetumanyi na yajiga. No, politics is played by human beings, right? And I do not agree inti politics is dirty. I've convinced myself very, very, very clear. I stand to be corrected or to be challenged that it is human beings that get dirty when they join politics and dirty in politics. Okuddamu ku kiri ekyomukyala kye wayogedde naye nze sikkiriziganya n'abantu bagamba nti politics ali dirty nga ye. Kati kankubuuze, politics afaanagana ne constitution y'ensi. Bwe bawandiika ensi nedda bwe mbuulira politics yandibadde nga nnono z'abantu. Waliwo luddawo bwe bakiwandiika muffe mu culture zaffe ez'Abafirika nti towasa muganda wo. Is it written anywhere? Golowooza kaganda ko kekabenga is the Miss Uganda oba Miss World. Ogenda okuwasa. It is immoral, right? Politics should be a contestation of morality, of integrity, of non-corrupt people. Kati kankubuuze ekigambo politics kyakwatako emmundu ne kikuba omukyala eyali agamba obugambi nti people power ne bamukuba amasasi.
Haven't you watched that video? Do you need to be ntino wasoma ebyobufuzi abamu babagamba temumanyi byabufuzi temubikoonako? Let me tell you, politics is so important kubanga akuleetera eddagala mu ddwaliro, akola enguudo, ategekera abaana bo biki bye bagenda okusoma. Kuba ne gavumenti yesalawo yetuula negamba tukyusiza curriculum tugitadde bwe tuti abaana bagenda kusoma bwe biti. Kati gwe obuntu bwa ku intimidating and not bano abantu be mbagamba nti kaavu yaabwe ebeera yaggwayo ng'eri constant naye nga bo tebakimanyi. Bo banormalizing abnormalities nti katubeere n'ebibi ne bakumakinga gwobeera hopeless. Era ojja wulira abantu abamu nawuliddeyo abantu abagamba nti let us wait a messenger. Let us wait a messenger. Till when? We have a messenger gwe tulabako nti wuuno. Be bali Mukama be yagamba nti oba balina amaaso tebalaba, balina amatu naye tebawulira. For the first time ndabye bamuzibe nga boogera ku bizibu bye Uganda nga babiraba. We are in a country ng'oba ovuga emmotoka olondawo kinnya kikyogwamu according to the size of the car gy'ovuga. But this is the 21st century. Wegamba bw'oba ovuga kabitizi abavuga nogamba gwotetenkanya bwogwa mu yes. Oh my God. Okitegeera? By the way, nogamba okweimportinga four-wheel cars. Not because nti balina sente, but because tebalina nguudo. Enguudo mbi. Okitegeera? Nti nno nobeera mu ggwanga nga the first aid of any disease is a prayer. Webale. Buli kimu tusabe. Buli kimu Mukama bw'atyo bw'ayogera. No, waliwo ebintu ebimu nga nze I've convinced myself into some time you can postpone death. Yes, we have to die, all of us. But some death are inevitable. You may permit me one quoting a Joe Biden speech. Yagambye sometime failure is inevitable. Failure is inevitable, but giving up is unforgivable. Kituufu. Nti bannayuganda kankize mu context yaffe. Okugwa tekyebeereka. Naye okwenyiwa okwekyawo okugenda okumuvinga on ekyo ate tekisonyiyibwa. Gwe kenna we wenna alowooza nti ogenda giving up, your children is children, they will never forgive you. Bwekiri? Ensi yo teri kusonyiwa kubanga bagitwala mu maaso go naye gwe ng'osazeewo n'ogamba to settle for less. We deserve more. Nze kyova olaba mbagamba nti we should be willing. Nammwe abagamba nti muli bulungi abasobola osasula amalwaliro ag'ebbeeyi ne mukyewaanisa. Tubaaniriza mu Uganda empya nammwe ssente ze mubadde mutwala mu malwaliro nga musobola ozikolamu ebintu ebirala. Yeyo Uganda gye twogerako. Tubaaniriza mu Uganda empya nga state is different from government. True. Because that is the biggest disease. That is a cancer eridde Uganda. Straight from ekibiina ekitufuga gye baakikola, gye baatuula bo ne bakkiriziganya.
njagala bino ebintu bibeere out. Gwe Trump yabadde akyakyala walabyeko amagye nga gagamba nti no tuli side eno oba tuli wa. It's unbelievable. Bannayuganda abalowooza nze era neewuunya omuntu nga you're not a living dead. Abantu betugamba nti yafiira ku myaka 25 emyaka egyo osobola ogisembezaayo kayinza obeera kaana kato nga ka myaka 18 oba nga muntu mukulu wa myaka ameka atuuka ekiseera nga ya giving up psychologically nga bamutokyalinga dda nakkiriza embeera embi n'asetolinga for less. You cannot have guts ezigamba nti we push for more years. We push for more days, even for more seconds. We are taking a much risk. Nkugambye abasajja baatema emiti kati emiti bwe baagimalaawo baatandika kutematema abantu. Waliwo aka video nabadde nkalaba gayinga ali ku booda yayimiridde awo amagye nga gatambula ow'amagye gatandika n'amukuba from nowhere. Ka video tukayina wano. Ningamba what went wrong? Do you need rocket science okutegeera nti there is something fishy? Jovan wayogedde ku kigambo kya embassies in Uganda. Nti lwaki abroad, Ugandan embassies abroad. Ugandan embassies abroad. Lwaki bannayuganda tebakola mu embassies ezo? Nga balinga abaalaamirwa nti waliwo emirimu gye balina okukolayo, embassy teziba employing, osanga bayindi be bavuga emmotoka be bakolaki, you understand. Ate nga ne Uganda era bwe kiri tosobola kusanga consular ku counter nga munnayuganda. Naye waliwo ekintu kye natunuulidde nga tumaze show wano ne ŋŋamba naye gavumenti yaffe oba gavumenti eno eyakavaako kyali kyetaaga ddala musawo kujja kubagamba nti banaye sente zino eza visa application because bw'oba nga totaddewo consultation fee oba visa consultation fee n'ogiyita visa fee, omuntu n'applyinga visa n'agenda ku embassy okugifuna ne batagimuwa. Lwaki sente ze ziba tezimuddizimu? You understand? Because bo bwe baba bajja ewaffe tubawa visa, si bwe kiri? Bapayinga visa fee automatically ne tubawa visa ku airports. Naye kakati ate bo lwaki oŋŋamba nti I have to pay for visa? Ate bw'otagimpa n'enfuluma nga lonsa n'oŋŋamba nti that money is non-refundable. Then oba onguzizzaaki? N'ekyo nakyo kyetaaga kujja muntu agambe gavumenti nti banaye mugambe ku basajja bano nti omuntu bw'aba nga tebaamuwa visa, because ebiseera ebisinga ogendayo nga baakoze dda ne decision. Sente zino embassies ezimu tukimanyi zizisasuza nga tonnagenda nayo kulaba decision gye bakuwadde. I mean, ekintu ekyo gwe okitunuulira otya ssebo? Kaakati ekyo it cannot change unless Moina government negotiating. By the way, those are all agreements. Is it signing? For your own information, I think United States, UK, it gets not less than 300 million pounds from just visa fee around the world. Kubanga, I think 2019, data ginasemba yokusoma nga bafunye visa applications eziri mu millions 27 visa application. So then waliwo akagezo kaabwe ka IELTC era omuntu osobola okakola ng'ojja
a certain level, integration exam, things like that. Ogena kusoma UK universities, USA, or anywhere in the Europe, ngogenda soma English courses at a higher level. Osasula sente, but that is not their problem. It is our problem. Inti, ask yourself, when you're going to a dining table, are you going to be eaten or you're going to eat? Inti, our countries, when they are going to a dining table, bagendanga mmere kuliibwa. So tebagendanga among the people abagenda okulya. Kansubirako bane mukategedde bulungi ba student. I watched something very, 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 very funny. African presidents, I think 2 years ago, 2018 or 2017, I don't remember exactly year. They went to China. China government never were millions in CAG is $1. Like there were many heads of state, I think almost 50 something. Tibagenze China, never gamba tubawaddeyo kasente. Bwe yabawa kasente ako, gwe gabizaamu buli nsi yafuna sente mmeka. Naye nga China government every year spends before COVID-19 $30 billion kukusasula school fees ne upkeep waba student ba China. Aba China worldwide. New York University, before COVID-19 came in, it had 30,000 Chinese students. Sydney University in Australia had 24% of her total students Chinese, and all those students are catered for by the Chinese government. Kakati kwa Uganda, oyagala genda ku UK, kati nchileta, I'm making it that even in the UK you will see that today China contributes actually 60% of the international students worldwide. But when you go to the rankings of the best universities in Musiodna, today in computer science and related issues, abantu abakola katingeno app je tuliko statistician, technology, the best top 20 universities in the world, China has almost more than, okay, they have more than 10 universities on those, but still bagala okusindika abaana baabwe bagende outside China okubba amagezi. Kati oyo mu China agenza okubba amagezi Australia, agenza okubba amagezi Uganda, agenza okubba amagezi Bungereza, tokaaba kimu naye. Yeka visa fit tekamuluma. The day will stop to go on a dining table as food. Is the day we won't feel the visa fee. Is the day kubanga kati gwe mmere ogireta ogwo olese mmere nga utudde ku mmeeza ogiwe ekifo weetuula. Togiwa kati ffe tetulina kifo. Kuba gyemma mugenda okulya yebeera ku top. Ekirungi ebintu byenjogera abantu bandigambye nti me making up. I take time. Waliwo mwami aconfirms nti even Bristol universities, southwest of England, Chinese students are the majority and they don't even work. They don't need to work because the government gives them money to study. True. Naye ffe kati nga nkawunde kitinga education. Okimanyi bulungi nti Uganda government buli mwaka, Germany government ebawa 84 scholarships
naye bakozesaako like only 5 scholarships. Endala olw'okuba tebafunye bagenda bannaabwe bagenda zitwala ne bagamba ezo zife. Okimanyi bulungi nti Netherlands government egabira bannayuganda ku embassy yaabwe ebagabira scholarships oba 65 and so many other European countries, but ezo scholarship zifuna olina kugenda kuki through the embassies. Naye gwe already ogenda kugendayo nga ne bantu bogenda osangayo procedure information tebagikuwa. Gwali obeddeko mu ssomero lyonna Uganda secondary ne bagamba nti you can apply, tebazitulaga. Tebazikulaga. Feffe nnyini nze neebuuza ningamba Abangereza nga bakola ssente nnyingi mu lulimi. Ffe tetulinayo na lulimi lumu lwe tusobola kuguza abantu. Omuzungu n'ayingira e Uganda kaviza akaffe kayinza oba ka pound oba mmeka oba 5 ezaabwe tuzisasula mu 100 mu kintu n'ekintu 2. Naye ife omuzungu ne tutamubonereza kumuguza ba interpreter kugaana naffe kwogera luzungu so that we can have money at home. Omuzungu bwajja alina okuhayaringa omuntu amanyi oluzungu agenda okumuinterpretingira Oluganda. Omuzungu najja e Uganda n'amalayo emyaka 5 naye nga ffe tetusobola namutiizingako ne tumugamba genda mu ssomero ly'Oluganda oba Olunyankole oba Olukiga. True. Because we are not entrepreneurial. Abazungu abo batukubira n'ekirala bamaketinga ensi zaabwe. Omusajja waba ayogedde ku London naawe wennyini obuli Arsenal oyinza olowooza nti oba abaana akapiira bakakyangirawa. Ndotuukawo nga bintu bya bulijjo. Esi Milan bw'otuukawo ogayine bane kino kati wano kino kinaliko marketing bakulaga nti something is so beautiful, you would dream to be here. This is where dreams are achieved. And it is true because they have settled a lot of things. Inti bwe tubanga kati ekyo ekintu kya visa kyekindeeseeyo yonna okulaga how less we are, how we are considered at the world market. Gwe n'ogenda mu nsi ng'ensi yo tesobola wadde osindika. Kale nali mpita Italy wano ne Italy nenziramu ku maanyi ne ndabayo kofi ng'ava e Uganda. N'olumu nali mpita Turkey ne ndabayo kofi ng'ava e Uganda. Naye ezo ssente kofi oyo ani azifuna? Kubanga ne ku standards zaffe omuzungu akimanya nti kati ono talina zigenda kwerabirira. Nefu omuzungu ne bamunaza ne bamujja ku street omulalu homeless ne bamuleeta najja ku gundi tumwaniriza bwaniriza. We don't scrutinize them. Kubanga state yaffe oba abatukulembera bakola ki? Batwala abantu, they take citizens as enemies, so they don't have space for descending voices. Nti kati saawa eno ffe bwe tujja wano ne twogera era olaba abantu abatakkiriziganya n'ekyo kye twogerako nti we need a change, a fundamental change. We need fairness. We need transparency. Kubanga nsi ki gy'ogenda omanyiramu abantu mbuno bakubuuza nti byolangirira obijjewa mbu you know we had to hide our system so that it's not hacked. We must be fools okukkiriza ebyo. We must have qualified in stupidityness okukkiriza ebyo. True. Derani Lopez. Sebo fete tuli ba visa consulate. Genda wanataka kubosa ba visa.
genda olabe tugende maaso. That aside, inti omanyi nze era kino ekintu nkiconnectinga. I was moving around Europe, and the days of Black Lives Matters found me within Europe. One of my friends is a lawyer, is international lawyer. Jovan, you're patriotic here. I know you're an African. He's from Gambia, the Gambia. Actually, tujja mukyazako wanene. Okay. Nangamba jangu tugende twekalakase ne mutunuulira wenti mu face ye. Ne mugamba nti nze kalyango sigenda mu katemba oyo, because I know the truth that nothing is going to change unless we black people, we change a way we treat one another. That is when the black life will matter. And I wrote a very beautiful topic. A very beautiful poem on that. Nemba gamba nti kati ne waneno omuntu eyakutte n'alangirira ebintu by'amanyi nti bifu, n'alowooza nti population ngenda gikuza ebyo tudde ku nomo. I swear, if Ugandans take this nonsense, ye disrespect gye tugenda abanga tuwewadde nga tuwadde n'abazzukulu n'abaana ne batabani baabwe ne baani nti abo abantu basiru. No sane person can accept that. True. No country erimu abantu abalamu nga ye majority ne bakkiriza ekyo kya buntu. That is being taken for granted. We cannot accept that. Era kyobalaba abaddugavu bwe batandika Black Matters, empisa yaabwe yakyukamu era bakyaba treatinga the same way. You know why? It starts wrong. It never goes wrong. It never goes wrong. It starts wrong. Nti nno bwe tutandika ne tuwoza nti simanya tukale tulinde ebiddako bannange man, gwe woogamba mbu tulinde ebiddako tulinde the next election, you have already started the next election wrong, because amagye gagenda kubeerawo, okitegedde, agaakuba abantu, abajjako internet bagenda kubeerawo, different players but in those same position. The same media that was used to manipulate Ugandans egenda kubeerawo, okitegeera. Nothing will change unless we Ugandans change in our reaction, the way we react to stupidity. Banange awo tetubavuma wabula tubagamba bugambi. Tulina okwetunuulira ne twegamba amazima. This is the time for truth. Bino bano abajja mu bufuzi, bano abajja okuvuganya abatukulembera bajja na mazima. Right? Ne babavuma background yaabwe, ne babavuma bakyala baabwe, ne babavuma buli kimu. Ne basigala ku mazima. Naffe abagamba nti tulina okukyusa, tulina okugenda with the same spirit. Actually, I would be happy nga ndaba ate bannayuganda bakambwadde osingawo. Gwe wandisanyuse ng'ogenza okukola ebigezo. For example, nga wasoma oba gundi Ngoni, the course of Ngoni migration, ugijjukira bulungi oba mu Fekani Wars.
abasoma South African history ng'ojjukira oba Shaka Zulu n'oyiwa koosi obulungi oba math n'ogamba nti no completing square ng'ogijjukira bulungi formula yo ne weeweyingamu ogamba nti nabuyise ne solution ya teacher n'ogitunulako nga bye wakoze byalina n'okomawo ng'akuwadde 5%. Nagamba n'okugamba you're not promoted to the next class. Nokkiriza. Gokkiriza. Would you go back to the same school? Goba muzadde, would you pay? Would you pay fees z'omwana oyo okuddayo mu eri essomero? Mutabani wo ng'olaba pepa agirina yagikoze, ogirina olina evidence nti omwana wange yayise, naye nga report egamba nti omwana wo teyayise, naye ogenda okkizuula nga makisi z'omwana wo zibaawadde ow'omugagga. Ye n'ayita gwewo ne bamwamu report y'oli. Would you pay fees? The answer is no. Kati lwaki oyagala okwekonvinsinga nti akalulu ke wawadde nga naawe okimanyi munnayuganda nti nze nalonze bwe nti naye bye baasomye birala nti you will just let it go kubanga abasajja balina emmundu. By the way, I want to remind Ugandans, I've asked myself a question. I stand to be corrected. I've asked myself, wait, Mr. Yoweri Museveni started using a gun in 1960s. 9 to be precise. Nagamba, nakube mundu. Up to today, the guy is using a gun. And he's always at war. Kubanga emundu esinga okukozesebwa wa phase AK-47, those are war equipments. Nebuuza naye waggulu w'omanyi wabeerayo omanyi lwaki Mr. Museveni takola mundu zizo tayiganga gi manufacturing. Gwe kyebuuzeemu nti naye alina waakoma. Adi awo akagero ka mwami Wankoko awo we kajjidde. Nti alina ekintu ky'atukwatirako. There is that kind of bubble gye yateekawo gwe tugezaako giranga kikulye so kikulye nga naawe odduka ng'olowooza mbu bya ddala. Nedda, omuntu bw'aba n'emmundu asobola okukuba amasasi ne gaggwamu, naye bwe gaggwamu what will be next? Blockinga gy'ajja emmundu ezo akantu kange kajja bwe tublockinga emmundu gye zijja Jeziva. Jazija. The story may be different. You have to sign this petition so nti n'ogwo omukisa tugukozesa. Kubanga kati tufunye abatukaabirako naffe twekaabireko. Nalabye yakoze brand endala. He has also renewed Mutebire's what? Tenure to 5 more years. Like where? Musajja takyasobola na no, vana ebyokutambula scandals okezeetoolodde ku scandals ziri mu Bank of Uganda. Sente yagisanga ezitowa ki? Twagulako ku mafuta nzijukira. When I was young, twagulako ku mafuta half liter paraffin oyo nga tumugula nusu oba 7, omuti gwa sabbuuni. Ebyo byonna bannayuganda njagala obbasomesa mu economics ne econometrics. Batuyigiza waliwo lo bagita Taylor's rule. Ereetera ensi okubeera okwengaginga price of the money, and whoever affects the price of the money in the country is that body, ya Bank of Uganda. Kubanga yeyina checkinga zino zi commercial bank zonna ne ku bank ezigudde in the span of 5 years. Over in since that guy has been the governor of the bank,
of Uganda. Nga gwe ayagaliza Uganda emirembe wandyagadde yeeyongereyo? The answer is no. Kati kirungi ki? Kubanga n'eddembe lyennyini lye mugamba nti tulina twandibadde nalyo yennyini balijjeewo. Bo bwe bakkirizibwa okugenda ku marediyo, bo bwe bakkirizibwa okutambula. Tuli nalaba ka vidiyo nga bakubye abantu ba NRM nga bagamba twakanye bagamba tetuli bamunuupu. Neebuuza ne ngamba so these guys they are very aware nti abanuupu be balina okukubibwa. Bwe bakikoze ate bwe bakikoze mu buli sekita. Ab'NRM be balina okuba ne ssente, ab'NRM be balina okuba n'emirimu, ab'NRM be balina okuba n'eddembe mu Uganda. Kyekiri kye twabagamba nti Museveni tayagalangako multiple system mu bulamu bwe. Wabula yabawa ekiwaani naye nga indirectly oba Uganda ffenna directly kati kirabise nti tuli mu kibiina kimu ekya NRM. Olaba nti omuntu ayagala multiple system ate yayinza multi-party system ayinza okugyawo okulonda mu kibiina kye. Museveni takubwako kalulu mu NRM. Are you aware in Naduli's voice? Nze mbagamba bannayuganda nga ngenda ku speech ya Mwami Kyagulanyi bulungi alina ebigambo. First of all, body language ye tabadde nti oba alabika nti yoli Kyagulanyi ow'esswaga gwe tumanyi. Physically ayinza oba nga ali broken kubanga kituufu kitegeeza byabadde ayogera nti emmere tagirina. It is true. Kirala musajja n'ebirevu bibadde bikuze ng'era ali mu kkomera bw'ali. Naye one thing Kyagulanyi kyatulaze nti ye is not broken. Yet ali broken, not even a single inch. He's not about to give up. That was fantastic. He's not about to enjoy the luxury of saying tomorrow, simanya ndabye yabagamba mbu strategy Kyagulanyi is lacking strategy. We do not lack words to use. Okutegeeza bye twagala. It is simple. Bakubye akalulu ali mu buyinza ddayo bala akalulu gamba abantu be walonda nti bannange. Ate mwekamba bwe bannayuganda tulina kunyiga bunyizi. Omanyi bagamba omusumaali bwe guba gugenda mu Nannyondo era ogugyamu oba Nannyondo, something like that. There is no way. Nze ono omusajja namulabye nga ye yeenyumiro. Yesterday namulabye nga ye yeenyumiro okwekola obusoloso. I swear we cannot do sensible things. Omanyi, I'm a school of thought that to be great in life, sometimes you have to do unreasonable things because most people in life, they are prisoners of reason. Inti Mwami Kyagulanyi yatuula ewuwe nga bamukubira amasimu tujja kutta abaana bwe tugenda batta mukyala we tujja mulaba. N'agamba no, I have to face this. That needs someone who seem to be like not reasoning. True. And sometimes that should be driven by your emotions. Era tewabaawo akutiisatiisa okugamba nti okukozesa emotions zo kibi kubanga we are not in normal times. Ne bwe tunadda mu normal times mu Uganda empya naffe baakalyangu tujja kugenda mu normal times. Tutandike okubalaga the other side of us. But as for now, tugambe ekintu kimu. And I want this to be collective. And I thank Ugandans. Bavudde gye bava, bagezezaako nga internet. Era by the way, kirala kye njagala okubagamba bannayuganda. We have a dream okufuna TV yaffe. Ababadde ebbanga nga mutulaba.
We have not given up on that. We are actually working on that. Yeah. Era sawa yonna mujja tandika olaba nga tutandise testinga. Mwenna mwena abaagala ogenda ku board, you can come in our inboxes. You can contact Mr. Chimbugwe's number. So, akonkayisizaawo, those are commercials. No, si TV yokka. Bingi ebigenderako. N'ebirala bingi ebigenderako because kiraba nti without our own media, Mwami Kyagulanyi tasobola mangu because leero mutunuulidde the way he suffered. Abasajja bano okumanya batemu nnyo oba babi nnyo to extent nti bw'atandise okustreaminga oba bwe baalabye essaawa z'agambye okustreaminga baleese choppers mu bbanga ewuwe so that zireeta radiation okukyankalanya network. Era omulabye nti obwedda akola mu bitundu bw'ajja atereeza alaba oba kwali oba naye basajja mmwe muli babi nnyo basajja mmwe. Nze neewuunya abasajja abo bannange oba baazaalibwawo oba baayonka mabeere ki oba bantu mwe ababasemberera bwe mubakwata ku bantu abo abantu. Waliwo abantu boolabanga bo kwegamba bambi tulina kubeeyambulako kifuba. I'm telling you. Omanyi waliwo olugamba nti omuntu akola obubi akwerabiza Katonda, naye Museveni by'otukoze gwe ggwanga ki mukulembeze ki n'obanga abasawo Abaganda babo gwabateekawo, bannaddiini gwabateekawo, churches gwaziteekawo. Kakati gwe gamba abantu n'obamalako eddembe nga buli we badda bakubba bubbi okuba abantu amasasi n'obalemaza, naye nga ne malwaliro gye bagenda ate naye obattirayo n'abajjanjaba bonna baabo batemu. Tufiiriddwa abantu bameka mu Uganda ku ssaawa eno be tutasobola na kunnyonnyola butya bwe bafudde nga tewali report. Muzaata n'afa ate Nalweyiso yalangirira ekyamuse. Nalweyiso yatandika ddi okubeera omusawo, yatandika ddi okukola postmortem reports. Mwe bwe tuwogerako nti tukuma mu bantu omuliro, bwe tukola bwe tuti nti naye banaye mwe temubiraba bye tuwogerako. Bwe basajja mmwe mutugambe nti temubiraba, mutugamba nti temulaba biki bye tuwogerako. Annange tulina ekizibu. Mukama yatuleetera, yatukuba omuggo. Allah watugerera, watugerera. Oba twakola ki, oba twakukola ki, oba bajjajjaffe baakola ki, n'otuleetera omusajja. Sebo kwoli ku mpewo bwana Kalyango. Olaba ndowooza kakati bali mu byuma byaffe. Ndabye wano abagamba nti bwe mugenda show yaffe eno oba my page tereeta notification. Kituufu wedda tulwanagana nazo. Twabagambye eggulu ekyatutandisizza leeti kyabadde era nga bali mu kutuhaakinga. Mulaba lumbu y'ennaku zino omusajja watu bwa struggling atandikiramu eno page amaliramu eri mu page ndala. That's how we are suffering with these people. Kye babadde bali mu kukola Bobi Wine mumulabi olutandise okukola bw'ati already internet bagijjako tuyiyiza bw'ayinza okukola live ajje ku mpewo, naye era basitudde ennyonyi namba. Mulowooza nti ezo ennyonyi ezibadde zeetooloolera waggulu okucreatinga network ya Bobi Wine okuba embi, sente mmeka ze bazitaddemu, amafuta, sente ze basasudde ba pilot. But for them, bo baliwo to sabotage, baliwo to make Ugandans suffer. Era Museveni tebabalimba nti ebyo bye mwalaba nti sente zaali zina oggula oxygen emulago ow'abalwadde ba COVID yaziwa muka mwana we ani muwala wa Saamu Kuteesa bawa ye muka Muhooza, nti ate Muhooza ate yawasa mwana wa kojjaawe. Kwegana ebintu bano era Uganda bano tesobola kuba na mukisa gwonna ng'ekyakulemberwa abantu bano.
tebereza kakati ate muhozi ate kuteesa ate muganda wa Janet ate kakati muhozi ate awasiza muwala wa kuteesa kakati ebyo byonna ebintu ebyo bye baatuteekako ebyo ebikolimo n'ebikoligo bye Kalyango yogera kuba kakati nze mpulira n'obintu obusuwandi buntambula omanyi Mukama Katonda asooka n'aleka abantu olumu ne babonerera so that bayiga byonna bagambye nti nno njagala Mukama abawe pain y'amaanyi so that bwe mufuna essanyu muli appreciating kati ye embeera gye tulimu nti Bannayuganda baalimbibwa and they were taken for granted. But this is the chance we have. Kubanga, at least this election, akaliwo. Nawe abatusingako obukulu ne bw'osoma mu bitabo byabwe kalina the hallmarks of 1980 election. Akanyiza ba Museveni ne bagenda mu nsiko okulwana. Right? Naye ffe tugamba nti okay, ffe tetumanyi kuba mmundu. Right? Neggwe omanyi okuba emmundu but tomanyi gikola. Naye tumanyi emmundu gye bazikolera. Can't we block ate n'okugiyiga gye bazikolera? Tetwetaaga nayiga mmundu ffe. Tetwetaaga. Kubanga nze ndi convinced nti with a pen and a paper you can defeat a gun and a bullet. Kyobolaba ne ballot esalawo obuyinza bw'abantu bugenda wa esalawo company zigenda kukola. Ballot is a paper, right? And the ink. So with the ink, with the pen and the paper, we can defeat so many times. Olaba neze mundu, everything babeera bagenda okizimba. The first design at a point we okozesa pencil oba pen okudrawinga. So it starts with that, a paper and a pen. Omusajja ne waba agenda kuzimba oba laptop oba anything osookera kukozesa ekyo. I'm very convinced that we can reclaim our victory peacefully, non-violently. Nakugambye nti Martin Luther King yalwanirira civil rights movement zaalwana mpaka bye baasaba nga bikoleddwako. Kati nno bo baali tebakkirizibwa na kulonda. Omwami omu yajaganya nga wa myaka 84 n'agamba bannaye onnyambye. Nze mu myaka gyange 84 badde sirondangako. Naye ffe twalonze, tumanyi kye twalonze. Tusobola okureclaim. Bo baali basaba rights nti mujjewo bino ebyokutwawula pilots mutuggyeko tugamba nti tetugenda masomero gano ng'ebyo bye balwanirira. Naye ffe tulwanirira choice yaffe. Actually we have more attaching. We are more attached to this. Kuba kuffe tekuli gwe baashipinga kujja mu nsi ndala twesanga awo. We were not shipped. Uganda is even a landlocked country. Bandigambye nti oba singa tubadde ku ocean nti abo baava balina gye baava. Twesanga awo. Era choice zaffe zirina okuweebwa ekitiibwa. Kubanga tuli bantu abeewa ekitiibwa. Tetusobola kukkiriza abo beemalamu kitiibwa. Kubba ebyo eby'abantu abeewa ekitiibwa. We cannot accept
era kati okyogeddeko ekyo kyennyini nti ate omwana yawasa wakojja kati ebyo we can leave that to their personal things, but it is a bad image. Yeah, it is a bad image. Naye ebyo bikulagira ddala nti bikolebwa bantu abali selfish, bikolebwa bantu kubanga bo batunula ne bagamba musaayi gwaffe tetwagala gukole ki gugende wala. Ebyo byonna bikolebwa tactically, bikolebwa aba communists. Bikolebwa kugamba nti nfe tukoma wano ne bakuba boundary kati mwe muli eri nga mugamba oyo yagenda n'asoma egundi oba amagye n'asomera ku gundi sente zammwe ze yakozesa naye nga tayagala wadde okufuna wadde omuntu omu outside the family okugyegattamu. It is a master plan. Another thing, kyembadde njogera ku gondi ku speech ya Robert Kyagulanyi. Last week we had some descending voices ezigamba nti actually this week nti Kyagulanyi abaganda be babeera basooka ku front ogenda okumunona. Little did I knew nti mu bantu abakwatibwa abali e Kalangala mwalimu ne muganda we. Little did I knew nti mwalimu ne mutabani wa Fred Nyanzi. Eyalina underage. Waliwo n'omwana yali underage. Kale ffe abali of age kiki tugenda okwekwasa? Because these boys, these girls, these ladies, these men ne bakwata n'omukubi w'ebifaananyi. Mulimu ne mukoddomi we. Oyo ye bamu abducting. And so many agambye nti no. Another thing, what I noted, agambye nti at least 3,000 people, supporters, those include agents and so on, bakwatibwa. They were arrested. Another thing, kyayogeddeko nti at least 4,000 DRR forms zaabuzibwawo abakuumaddembe. Abamenyi b'emirembe kati bwe tugenda obayitanga tukyuse tebakyali bakuumaddembe munansonyiwa baazibuzaawo. Abo abasajja abatirimbuzi kozesa oluganda olutuufu baaziremera wadde amateeka gabagamba nti kati gongo ngamba otya nti nninde. No, give me one reason to hang on and I say, okay, tomorrow is gonna be a better day. Ngogena mu nsi naku 2 n'olaba emirambo 9. Naye nga bonna tekuli gwe bagamba nti oba yafudde oyo bamujja ne bamubuzaawo oyo bamukola kino. Bannange bannayuganda, ebintu ebimu tubyogerako naye nga bituluma nnyo singa bwe mulaba mu feesi zaffe oba singa amaloboozi gaffe engeri gye babyatula. But you don't need to be educated. You don't need to be anything else apart from being a human to sympathize. Abantu abamu last year nalina interview ku TVM, omuntu omu naŋŋamba gwe nali naye ku pano naŋŋamba nti mwabali ebweru mwogera bwogezi olw'okuba temuli wano Uganda mwagivaamu mugyagaza ki nga boogera ebintu bwe bityo. Naye that arrogance, nze ngiyita arrogance y'Abannayuganda. It won't take us anywhere. Let me tell you, bw'obanga tofulumanga ku Uganda, you may not feel as hurt as we do feel because we see how humans are treated as humans. We see how countries are treated as countries. We see how everyone is a countryman and countrywoman. We see different freedoms. Even if we don't ask much. We do not ask much. Inti
nze okuva e Uganda teri muntu ava mu nsi. Let me tell you, it is only in our countries. Nali nina omuntu gwe ngamba. Let me share this with you. It is only in Africa where somebody leaves their home and its relatives, friends celebrate. Timwana ogenze chikuba. It is only in our countries. Omuzadde n'alwana n'atunda buli kimu omwana naye nga atunda ove we bakuzaala. Naye bw'ofa eyo gye baakusindika nga basanyufu, bw'ofa ate nga bagamba kale batusindikira omulambo. I think was Putin eyakisaawo beta nti abakulembeze ba Africa is a bagiyita batya limbo bwe yagiyita ng'awadde explanations ze nti mmwe bannayuganda abali e Uganda abalowooza nti for us we are not entitled to speak. Now I want to tell you, Ugandans abroad actually are contributing more than 5%, between 5% to 10% of Uganda's budget every year. Naye ng'omanye ezo sente bazisasula batya mu misolo ebintu transactions eziva outside nti Kalyango yasindise kano, yasindikidde sister we sente, yasindikidde ka pocket money gundi and so on. That is how important we are. Era abantu bonna aba minimizing a diaspora be bali abasayininga kwoli chali gwe twakuba akalulu n'atwekalizaamu. Eyo mindset ye batetegera ky'oba olaba ab'omulembe guno. Bobi Wine when he started his struggle actually nga tanafuna ba coordinator e Uganda yasooka kufuna ba coordinators in diaspora. Yategeera the importance because we have skills, we are exposed, and anyone bw'otandika government today ng'oli serious ng'oyagala kuchanginga government yonna ya Africa, yita abantu ababadde mu diaspora bateeke mu government yo because they have learnt many things. First of all, omuntu already ng'amaze okutokyalingibwa racism naki ng'ategedde ddala nti eri bampisanga gundi nga kabwa nti omuzungu respecting embwayo singa omuddugavu tasobola kujja ne bw'omussa mu magye nga yagawa training n'ayisa bannayuganda nga bano abasajja betulaba. Era neebuuza bano bwe bagamba nti baasomera e Sandhurst, biki bye baasoma, biki bye baayiga? Ekintu ekyo nze nakati kikyambobbi omutwe. Biki bye baayiga? Because ayinza okuba Sandhurst yali walala singa sijayogerako ffe gye tumanyi, otherwise yali badde wanjawuloko okusinga bwali. Nti nze ndaba wana abazungu periodically batuuka ekiseera ne bagamba tukuŋŋaanye emmere tuwe abaavu ku supermarkets nga teri gwe bakase, buli omu n'awaayo willingly because it is a social responsibility okulaba nga buli muntu alina minimum. So I've convinced myself that people in diaspora should be actually, waliwo MP omu gwe nasinkana nga negotiating nga mugamba nti twagala biiru mu parliament but diaspora babeere represented. Let me tell you, era ekintu ekirala kye mbadde ndowooza neŋŋamba naye lwaki tulina amagye mu parliament ya Uganda 10? What are they there for? Byonna nze byansobera ebyo nabitunuulira dda ne bintabula. Kubanga naalirowoozezza today ba nominated MPs twandifunyeyo ba ex officials tugambe nze I think today to have a representative from universities netufuna ba ex officials from universities in Uganda
kirungi okubeera mu parliament nga balaba ebigenda mu maaso kubanga baprofesa awo otuula n'odesigninga course byogenda osomesa abaana kubiriwo ate era obaleeta okubeera exposed nti bategeka citizen nti omuntu bw'ava mu university akola ki ayingira real life baprofesa bajja designinga courses according to what is going on right abantu abalala b'ensuubira abali crucial in my own view is diaspora ne bwebanga kubanga kireetawo even togetherness kati saawa eno singa diaspora mubadde tulina ba MP waffe twandimugambye nti ffe tupetitioninga wano tukupetitioninga imagine if Europe had at least 1 or 2 MPs nga tumanyi ne we batuula ne tugambe ne Dubai ne baayo ne USA ne baayo at least ne bwe tubeerayo na bataano for starters nga tutwala kubanga we can negotiate with the investors and we stay connected and maybe kyobolaba omuntu abadde abeerawo ku simu ye mwe ba diaspora muli eyo mwogana temugenda na kulonda temulina kalulu notunulira level of thinking n'ogamba ono kikyaliko kikyalowooza nze nsuubira nti ebyo ebifo bibagabira ab'amagye byandibadde bidistributing ba ex officials okuva mu universities oba mu basuubuzi nti kati lwaki ebitongole nga kasiita ne lwakuba nti abatukulembera tebaagala bantu beegatte kubanga that will bring togetherness in people it will open people's eyes ekyo balina kibreakinga naye ffe tugamba mu Uganda empya nti ebintu bwe bityo birina okukolebwa nze era nkyogerera wano nti mu Uganda empya kyenaalisabye diaspora ebeere ne ba MPs abagirepresentinga universities ne zibeere ne ba ex officials abagenda mu parliament neera n'ekirala kyenaalisuggestinze mu Uganda empya nga tugyewo bano I would suggest nti no we should stop winners takes it all. True. Kyenaali suggestinze nti kuba kati honorable Kyagulanyi kale kabemo tebuhabura gwe pawangudde 20% tusobola ogamba nti okay naawe osobola okujja n'otula mu parliament naye tosumagira tumugamba tosumagirirayo mu parliament nebeerawo so ebintu bwe bityo n'abeerawo ng'alaba ekyokusumagira kiyinza okuba ekizibu ayinza kyamankoye okola kutuula oyo n'atasumagira naye Jovan tweyanza tugenda kuddamuko ku bibuuzo wano ate tutene ku masimu bannange tugenda kutakuba ku masimu wano muganda wange Ayubu Sebulondo kutumiddeko nnyo ssebo weebale kubanga kwoli tuli wano tu brainstorminga Uganda empya for new Uganda so nange abakomyawo ebintu by'enkoko wano temuzza bintu bya nkoko jjo twasese nnyo embirizi ne zituluma nakati embuto zikyatuluma ate ndaba siza nambatya niyo omulala wano Abuddu Kyeswa muzza wano ebyoluwonzi olunyogoga mugende mulukwateko muwulire obunnyogovu obululiko Halima Bint Hamis Halima weebale nnyo ekirowoozo kyo ngenda kigatta n'ekya Siza simanyi oba obadde ocommunicatinga ne Siza naye Halima ekirowoozo kye watuwadde nga tujja ku mpewo ne Siza akyogeddeko kanoonye message za Siza nkisomese bwe tuba tutandikira nga tetunnataba simu Siza message nga nyingi nkyagezaako kunoonya kirowoozo kya Siza wansi waggulu okay kakati ono Siza yatugambye bw'ati bannange abasomesa abalungi Paul and Jovan
I don't know whether you guys can offer ourselves and be part of the team to train our NUP candidates who have made it up to the lowest level across the country. Nagattako, they can be online trainings on how to conduct council business, can be things to do with the Constitution, the LG Acts, procedures, adequate public speaking, pushing their demands without intimidation. Nayongerako oba nasembyayo, I know there's some, they get some training, but it's not very exhaustive. Tetwagala batuswaze ate babatiise. They are young but think eager to learn. Tutandikirawo sebo nnyonnyola ensonga eyo kuba nnyinza oginnyonnyola obubi ku ngeri ku plan gye tulina n'abaffe. It is one of our our missions in term. Omanyi Halima binti byebyo ebirowoozo bye tugenda mwenda bagatta wamu Halima yeah. Tugende maaso. Omanyi ensi bw'ofuna obukulembeze kitegeeza abantu bangi babeera bakuwadde voice yaabwe n'obwesigwa bwabwe nti kaakati gwe oba ogenda otusalirawo. So bwe tuba nga tusazeewo nti let us teach from top down, nga ne message bw'ekola ki bwekka wansi mu masses, and that will help them as we are helping the society in general. Nti omuntu bw'agenda okwogera mu bantu biki byayogereramu, and it should be more, we should design kind of crash courses ku leadership zino eno ne tubategeeza nti okay, kakati woba ogenze mu city council, what should you articulate more? Constitution, one of the most important equipment ngo councillor wa Kampala, councillor ku local government, is the Local Government Act. Eyo n'ogikwata budinda, right? Parliament olina okubeera brainstormed with public speaking, body language. Do you need abantu abamu, can you read what is written and obeera audible properly? Kubanga obyesomera kirala n'obisoma ng'omuntu omulala abikuwandiikidde nakyo kirala. Okitegeera? How long do you need to train that skill? I think that is the part of the public speaking. And you need also to read the Constitution. So you need to love reading. Netuba training okusoma. Kubanga, we want to to give something. Ekibadde tekibangawo. Yes, we are using the same Ugandans ababaddewo, but they are bringing a new Uganda. Twagala okulaba debate eziri heated nga tunyumirwa debate ya parliament ng'omwana wa Nuupu akwata akazindaalo. Government yeriko ne bagamba nti yes, Honorable ABCD has articulated. Bo bennyini kisobola okubayambako okutransforminga communities zaabwe zibalonze. Because that is our fundamental target. Our target audience is those communities. But through the leaders, we can get to them. The two breaking even that chain nti abantu babalondewa babula. Okitegeera that chain nti olumulonda ng'abula. Tuleme kubeera nga bano, so that abantu abalaba video eno nga ba Nuupu, they can reach out to us. We see
namwe mwenyine musobola oleeta inputs zammwe abantu abasomye bulungi abasobola telling stories storytellers nga you can tell very well constitution yano, because it is very important nti abantu bayigira ddala constitution and the ideology of the party nti fe tusitandinga ku kino era we balabe mu ggwanga ekigetinga against that omuntu balina okuddayo okusoma manifesto yaabwe bo bennyini balina okweremindinga nti abantu twabasuubiza bwe tuti nti ideology yaffe yeeno. Kati omuntu agenze mu KCC bw'oba wasoma ku mateeka n'ali musa because is important g'okomawa. I think even a parliamentarian yeetaaga okupdatinga ku ekyo ekyo kyennyini 100%. Yalina okuvaamu speaker w'ekimessage n'ekirala kye naaba recommend is to improve their communication skills. Tusobola okubaggulirawo YouTube channels ng'era zimanagingibwa kibiina nti kansala gundi yayogedde kino ne batabulira nga bano abalala bwe babadde babula nti kansala ajja ne bamulonda n'abula lumu. Because let me tell you guys, Noop has a future. Noop is here to stay, and I want it to stay because it brings in a new type of politics, the people power, the voice of the people. A bringing echo that touch straight to the grassroots. Chitwetaga population yonna ebeere ki nga eri engaged, but people of course need to learn what to speak. They need to learn which book to read. They need to learn, okay, we can make summaries for them, and we have people who can provide that service, right? Maybe at a minimum cost, because we can make people who have that full-time, I take it as a full-time job just to prepare what these guys are going to be doing. Because we get knowledge from the population, but we analyze the society, netuleta mu political players, then my political players tubagamba kati muzeeyo no message, this is what people need to hear, and they can listen to you kubanga abantu babeera bakulonze kitegeeza basobola okuwuliriza. So that is a very, very nice suggestion, and we welcome anyone who has kind of any crash course. Bejogama nti kino bachi nzikati suggestions ebyange some of the things in byogeddeko. Then no victory, Ali Baje, we are claiming the victory, but even in claiming victory, people need to be trained how to claim the victory. Because those are all strategies. You get down on the ground. Kansala mwangu okutuuka ku community ye osinga the president yalondeddwa. Kati president ali munda. How do we get all these guys to tell them, okay, to guide them, not to tell them what to do? But to guide them. Kati babadde oba akalulu myezi emeka esatu omusajja talina budde busoma, abeera mu kunoonya ssente za kalulu, abeera mu kukola ki? This is what we need to communicate now to the people. Okitegeera ebintu bwe bityo nti babyetaaga ssaawa eno. They need our support. They need you psychological people, abantu abasomye ku psychology, ba counselors, right? Ne mukola ki? Ne mubayisaamu. So we need everyone on board, and that is for me a very fantastic suggestion. The rest we can talk about it offline. Kubanga kuno sifa abaliko feka kuli ne ba competitor baffe kwe balina anyway bo baayinooneka dda.
emmere olumonde bwakona tosobola kudda tasobola kukola ki omufumba najja aba yakonye emmere beekonye emmere bwekona ne bwoleta loole y'enku tosobola kugizza naye okwongerako akatono kituufu binti Halima binti ne Siza mutunoonye nga tuvudde ku show wano tubabuulire enteekateeka eyo n'ebisingawo kubanga ndaba Jovan abantu bano okumanya gavumenti eno mbi olaba nti ab'amawulire kati mu Uganda bonna balina ba MP be batagetinga okutulabisa twagala nnyo okwogera ne ba MP abo baba baka abalondeddwa baba kansalo baba okubabuulira how because tolina kukola every interview tolina because bw'otunira questions ze bababuuza mu studios oba in front of the camera olabira ddala nga it's set up questions waliwo someone azibawa nozibawa bazibabuuze so that babalabisa bubi you understand so tulina okubabuulira ddi lw'olina okukola interview omuntu okukozesa interview alina okubuulira n'ojja ng'oli prepared well prepared ekirala kikyagenda okubuuzaako so si oba oli mu kalakata ne bakkubira ate ku spark nti yanguwayo eno gw'ogiyita naye ebintu by'oyogera byonna kati bigenda ku record kuba obeera mubaka ebintu ebyo bye bajja okukozesa okukubisa enkiiko ze waali badde ogendamu mu mawanga ag'ebweru responsibilities parliament ze yali badde ekuwa obwo obutambi bwe bajjayo ne bagamba laba mulabe ono gwe mwagala okussa ku komiti bweti so bamemba abakulembeze ba NUP abalondeddwa mulina okubeera very careful so entegeke tugenda gikola I think by next week tujja kuba tugintroducinga tulabe kiki tuyinza okuyamba abantu bano kakati katukwateyo ku ssimu nga 2 muweereze ne audio naye audio tesukka 1 minute then naawe bw'okuba essimu please beera mu bufunze tusobole okubeera bambi nga tumaliriza show yaffe ey'olunaku olwaleero essimu yaffe mugimanyi naye era mumanyi waliwo abatagimanyi wano yeeyo gy'olaba ku screen gy'oba okuba era kuba osindika ka audio ko tugenda ka playinga naye tekalina kusukka ddakiika emu bwe kasukka eddakiika emu tetujja kakuba okay netiwaaka yaffe bagitawaanya era nga bwe mulaba twabagamba nti bano abasajja bino byebintu byokka bye basigadde okukola era ssente zonna ezaali badde ez'omuwi w'omusolo ezaali badde mu ddwaliro eddagala bano abasajja bazipangisaamu bahakazi kunoonya bakimbugwe kunoonya balumbuye you can imagine these people are evil they are evils oh gosh okay sindika audio voice note yo kweyo essimu ku WhatsApp osobola okuba direct gwali wano ebungereza ate ali ebweru wa bungereza osobola otukubira ku WhatsApp kuba eri ku WhatsApp okay so katubalindirire essimu kweri bulungi mutuweereze audios ne videos okay eno audio nkadde okay waliwo awana abadde abuuza nti Uganda in fact kankuddemu isiko medi nti Uganda empya tugeze bwe tufuna gavumenti empya era egenda kusasula amabanja gana ag'abaano ba Museveni ababaddewo ge balidde yes tuba tuli entitled okujjako nga tusabye ebisonyiwo by'amawanga and we give reasons lwaki but of course we have to use the corruption cases and we show them how these monies were wasted and if we have the proof they can forgive us or we can force those who have been corrupt to pay us back by maybe
confiscating some of their properties or even selling some of their properties abroad. Those are some of the things a government can use to pay off some debts. Or even a government may choose to forgive them, negamboke fine, shall never see corrupt officials in our government, nesomesa ababali mu buyinza, kitemukikola, then Uganda netandika okugasasula. But for example, ebbanja ng'erya Congo, since Uganda UPDF, era waneno waliwo akatabo ke mbadde nsoma ntunulamuko, just mbadde nina bye ngendamu, dancing in the glory of the collapse of the great Congo, nga bakulaga nti dancing in the glory of darkness bwe bakayita, nga bakulaga nti mwolwo olutalo ne UPDF yalimu nnyo olw'e Congo. So yeri case yasinga Uganda, nga tulina osasula something like anti mulaba bannange ekigenda mu maaso. They're trying to hack as much as possible. Naye tulwanagana nabo mpola mpola, tukubagana nabo. Oh God. They are okay. Yeah. Aidan wa Bobi kituufu. Babu bano zino TV ze Uganda mulina okimanya nti zikolera state. They are state institutions. Bagezaako kutagetinga babaka baffe kubalabisa. Okay. So onagambye what happened to the demonstration in UK. It didn't take place. It was COVID whatever. Wano UK tuli mu tier 4 and 5. Bagiganye lwekyo naye baddewo ku Zoom. Okay. Yeah. So wano Halima agambye, please members who are here kindly help us and invite all our elected leaders to like and follow Chimbugwe Live. Kuba abamu tebagimanyi. Yeah, thank you Halima. Then Caesar n'ayongerako n'agamba tag your members not to miss the trainings when they start. Yeah, mubagambe bajje ku channel inawaaka. Yeah, kubanga tujja abamu of course ebimu tulina byogera one on one nabo ne tumugamba nti okay, ne tumusimba ebibuuzo ne tubiraba nti okay, this person what does he need, so balina osooka okukola kinda a test ne tutegeera which personalized course gye yeetaaga ye ng'omuntu, kubanga omuntu ayinza okuba nga just ali shy, kati ng'abakyala already society yaffe erina engeri gyekuzaamu omuntu nga feeling inferiority. Bantu bangi nga tasobola na kuwandiika bbaluwa n'ogamba nti kati ono ekimubulako kimu kubeera express, beera gundi precise, nga solo communicating ambia communicating when it is necessary. Can he stand for 40 minutes ng'ayogera 1 hour? Can this person argue in English for the next 2 hours? Kubanga lulimi okitegeera. All those things. Okay, katulire no mbadde nkyayogera ku kyamabanja ate jjukira nti kati Uganda ebadde tesasula because some of these debts were suspended during COVID-19, but suspension does not mean forgiveness. So gyeriri ebbanja tulirinda lituli mu bulago. Kituufu. Okay. Munaffe ali wano katulabe kyagamba. Era tuzereeti twagala okubeebaza bannange okuweereza n'okusomesa eggwanga. Bannayuganda abali mu Kenya leero poliisi egezezzaako tukwata naye tetufaayo, tujja kudamu tuorganizinge tujjagana tetuggwaamu maanyi era tunaddamu okuyitibwa tujja kugenda banne mwebale nnyo okutuweereza, naye tuli bagumu tumanyi nti essaawa yonna omusajja ajja kugenda kaayagale kaagaane. Bagezezzaako nnyo wano tulemesa wano mu Nairobi, tetumanyi oba omusajja akwatagana nabo, abamu ne babakwata,
tumanyi abalala bavuddeyo naye ffe wano bannaffe ababaddewo abamu babatadde. Ebyo bye bibadde Kenya. Leero nayo wabadde walina okubeerayo demonstrations. Naye kirabika baga nti kirabika Tibuhaburwa yakubye essimu yakubye akasimu n'agamba poliisi ya Kenya nti mubakoleko abo. Naye Tibuhaburwa bannange. Prince nkulamusiza nnyo ssebo ne munnange oyo gw'oli naye mwebale kutuweereza. Nze kye mbadde mbuuza bambi kati mmeeya waffe Nabiira bamuwangudde naye nga yakutte nga babba obululu anaagenda mu kkooti. Mwebale kutuweereza ssebo. Weebale nnyo naawe kulaba ssebo. Ekibuuzo kiikyo? Ekyo ekibuuzo first of all constitution yaffe egamba okuwaabira omuntu nga omanyi abasajja baali bayaaye beerekerayo bulakunazi obubayisaawo nti okuwaabira omuntu ng'abbye akalulu olina okuleeta obujulizi okukakasa nti obululu bwe yabbye singa teyabubbye wandimuwangudde. That is the dilemma eri mu constitution. Then it should be there are so many ways okuyingiza NUP mayor. Kyangu nnyo n'ebyo ebimu tuyinza obutabyogerera wano ne tubireka, but there is a way kyekisobola okukoleka, but okugenda mu kkooti we have to look at many remedies ezikola omusango ne tugamba okay, yes ababakwata lubona nga babba obululu, but how many of them, like bakwata gundi mmeka obululu mmeka obuyinza oba nga bwabbirwa and all those things. So it is a bit complicated to use that route, but of course there are always so many routes to seek justice. And I know this because I think law and economics, they ask good, bad, right, wrong. They ask 4-dimension questions, and that should be always the way to go. So ne Nabiira yennyini ng'omuntu ne NUP balina okulaba nti what was their interest, and if we start fighting Lukwago, shall we be fighting more of Tibuhaburwa or more of us, whatever, whether the opposition is kind of another opposition, maybe kind of shadow, but he still identifies themselves as opposition. So I'm of the view that we should leave a room to accommodate some of them. Maybe agone tugalekanga amawulu nga gakulya nkeera. Kitegeera manyi we twalyanga emmere tweterekerangayo ku mawulu. So nemukana akaseera tuyinza okulekayo amawulu ne tugamba ago tujja gaddira naye ka tusooke amaanyi gaffe gonna jjukira nti ne kkooti zeetaaga emisango gino gitwala ssente obimanyi eby'e Uganda. So tuyinza omala effort yaffe yonna okusooka okugjayo guli omuti omunene kati ne tuddira amawulu oluvannyuma. I don't think nti obutawangula mayor role gundi it should be something scaring. Actually NUP won more than a mayorship because he's controlling Kampala. Controlling, like nothing can go on without the NUP. Sechobola baffe tumejalinga kunachalinga baana baffe aba NUP nti okay kana akateeso bakalese mu KCC. What should be the stand? Okitegeera awo Kampala batalina gyeraga nti kino kize mu parliament, budget eze abantu balina okuyiga budget tugiteeta tutya mu bantu abantu ne tugibatemera bannansi ne bakeepinga updated ne bagamba nti okay kino kye kigenda era zino sente nsasula bwenti amagye agazitwala zino sente agatwala gundi classified budget nze ngasizaawa kunkuba migo kutta abaana bange questions like that. Okitegeera to be creating a mitwe gy'abantu, and that is the most effective and the less costly way to do things. That is in my own view. Maybe ebintu byetaaga nga tulina media eri effective. Sena media eriwo gye tulina ey'abali abasajja should not that
Ivuddeko kati banaye buli kye tuplaninga tukiplaningira media yaffe. Mulabye principle kyayiseemu olunaku olwaleero to communicate to you. Singa media yaffe baddewo ng'eri proper yali badde tayita mwezi waaso. By the way, singa mumulaba buli lunaku ne bwe mwali tugaye nti buli lunaku mumuleeta atuweeyo ekigambo kimu oba bibiri, mwali badde mumulaba ekintu kye twogerako wano, era nga tubaga nti buli ayagala okutwegattako ajja atukubire tumunyonyola atunyonyole. Waliwo omwami yali ampandikidde from Norway. Please nanonyeza message yo bw'obeerako please. Ebuze tuba na nnyingi kati abamu tuba oluusi. Nanonyeza message yo sigiraba. Can you contact me using my account? Don't use the page. Use my account bw'obeerako Facebook account. Nkwegayiridde demo oyogere nange. I don't know whether you're on naye nga wali Norway. At least I remember you are from also. Yeah. So yes, Binti abadde agamba ki? Nze n'abakolamu at LG level era kusomesa baba tebaagala, n'okusoma baba tebaagala. Buli kamu basooka kubuuza facilitation money even when it benefits them. No, eyo culture nanti kati eri badde Uganda enkadde. Tetwogera ku Uganda empya where everyone is going to be inspired because we lead by example. Kubanga munnange bw'oba omanyi tebakunyigira mu ttooke. Omuntu obeera ne room of escape, obeerawo kugamba nga tebakuintimidatinga, okitegeera ng'otunuulira emmundu n'ogamba kati laba ono w'emmundu. Naye bw'obeera nga tolina knowledge ng'ate ne gw'ovuganya akozesa bimundu, you become very intimidated, you feel inferior. So yeah, they should learn, they should be willing to learn, and maybe it should become a party rule. You have to take this certain number of classes every week, no topic, because it improves. To become a leader, you must not stop by Biden yatandika obeera mu parliament. I think nalabye ku videos ezimu nga ne Zimbabwe tenafuna bwetwaze nga Mugabe akyali mu kkomera akyalwana n'abazungu, right? Nga is very articulating. But if you did not want to learn more and more and more, today would have not become a president. Yeah, so it should not just come and just as it looks into now, it is done. No, this is just Nabagambye tumaze volume 1 kati twatandise volume 2 eya struggle. Volume 2. Omukulu Misango Ibrahim agambye, Mr. Chimbugwe, what do you say about presidential speech for today? Misango ozereti twayogedde dda ku principal's speech olunaku olwaleero, but tebadde mu kirala kyonna apart from courage. No more cry, no more what, we have to move on, and we have to move on stronger. 2, don't wait someone to tell you what to do. Ffenna tumanyi obululu babubbye. What you have to do is to come together and do something. Continue to demand. Actually, he has furthered the rejection. He has not accepted the fabricated result, and he still stands on that ground. That is more important. He talked about the coaching, and this one I should tell you that yesterday Council Segona Kaliamagwa and other lawyers, they summoned, they used the habeas corpus Balaganti is illegally detained, and they were promised. They summoned, they served High Court using habeas corpus. So we expect on Monday, today is 22nd, that it will be 25th. We hope to hear anything from them, because remember, we chose a non-violent way. Yes. Nganda yawangula. Nganda he won because NUPT yamusimbako muntu
He may be one of a future Maulu or one of the future meet over one of us in future. So, and I think he's a nice legislator. I love his way of debating, his mature, and how unintimidated he is. So, to me, he's a very nice team player, and I think in future we'll have no choice but to join us because we are a winning team. And now he will be a senior. We need seniors like him, so we'll go for him. After all, if you cannot win us, you have to join us. He will join us definitely. But he's a very, very nice legislator. I must say this. No, see Gamati again FDC page. We don't come here to create divisions. We come here to sensitize all Ugandans. Kubanga wembera nga muntu ntino bw'obeera musawo abantu bonna bayise bulungi. Omusawo yayinza obeera nga wakiwa FDC nze nengena nga ndi wa NUP n'agamba buno butuvuma. So let us not further divide our society, which is already divided by the Mr. Wankoko mindset, the bush mindset. Let us try to tolerate those descending voices. Always, that is in my own view, and I'm hoping that you don't feel offended. Nalukwago Pamela. Nalukwago Pamela. Wano twetaaga unity. Kibiina kye tuwagira is a unity platform. So we need unity. Don't chase someone away. Just welcome that person on the platform to hear what we are saying, what we are. Ate n'ekirala Jesus lwaki yava ewaabwe n'agenda mu nsi endala kulokola abo abatannalokoka, and ffe tuli wano eno n'agamba nti one of our missions here, why we speak, we want to give reasons why they should join a Uganda empia and why everyone needs, because n'agamba nti there was a time when you're not thinking the way you're thinking today. So you do not just stone those who are not thinking like you're thinking today. Kubanga naawe waliwo ekiseera nga tolowooza nga bwe wali olowooza oba nga wali naawe tekinnakukwatako. So we should give, and there are people you see that they are not yet dead. They are really alive people. They are good, and they represent exactly what we have, but they are misplaced in the teams where they are, and we just need to give them, to extend a hand to them and tell them, okay, guys, this is where we go. This is the right path. Tubaje ku roundabout kuba it seems by rotating a roundabout bamalamu amafuta gaabwe ffe tubagamba nti come, this is the way. They are just at a crossroads. They are moving but around the right direction, but yet they have not located the route. We know the route. We just need to tell them this is where we have to go. That is in my own view. Yeah, Shadia, no, not Sophie Sebi. Lero Sophie nkulabye leeti olabika obadde busy, Sophia Sebi. Then yonagambye nti NUP soon will be the biggest political party in Uganda. Yes, it is. Because it's a nene twagiwangudde. President ife tukalina. Then akalulu ka mayor akatulemye. Other 44 members. Inako 41. Inako 41. Come on. You have to cheer for that. Ate kakati muntu kyasinga obunene. Tewali yagikwatako mu central. So we mean business. That's why tubagamba we are going to sharpen our members okubeera mu parliament babenga be basinga n'okusinga. Mumuwulire oli Tibuhabulwa yagamba nti newe mumuweereza abeebaka obwebasi basinga abatunula abaki aba opposition. So kati ffe tetwagala bantu bagenda kwebaka mu parliament. So ndowooza mukulu Kalyango mu ddakiika emu nsaba osiibule owunzika n'obugambo obusembayo.
tuve wano. Mu segment eno esembayo ntera nnyo okwagala okumotivating abantu nti we should not lose hope, we should not lose the focus, because it was one teacher who told his students that once you fail to plan, you're planning to fail. So, Uluzungu, and I would be able to think that everyone who's here at least can understand what I'm saying. Nti bw'olemererwa okuplaninga oba okuorganizinga oba oplaninga kugwa, wadde okugwa kiri inevitable, but giving up is unforgivable. That has been like my motivation today. N'ekirala kye mbagamba bannayuganda nti tetujja wano kwogera nga ffe abasinga okutegeera oba nga abasinga okusoma mu society, but we feel that God gave us beautiful bodies and beautiful minds, and we are obliged to Him to live that life He gave us beautifully. That is in my own view. Nti teriiyo kyenjagala obbagamba, teriiyo nze byensome byonna dictate oba ba oppressor baali bawangudde bantu. Abantu bawangula buli kiseera. Ate bino, these times we are in, they are so much advanced. Nti abantu abaleeta ebintu ebyedda, the despicable stuff, they are not welcome anywhere in the world. And the world is a global village. From a point to point, logically tulinga abali mu nsene. Kyova olaba luli twali tetusobola kwogera n'abantu bali Uganda bwe tuti, naye kati tomanyi muntu akubira nagamba nze ndi India, nze ndi wa. We are in different times, and let us use these different times. Guys, as we move on, as we are advancing in our demand for our own rights, in our demands for our own victory, we should also advance in our personal lives. Show love to your people. Don't be too sad at home. Try as much as possible to balance politics, which we're in, and the other part of life. Do business, but don't forget the social responsibility of looking at your country as your house, because if your neighbor is dirty, trust me, the flies can come from that place to your place. Understand? Basically, live a happy life. Try as much as possible to stay positive. Try as much as possible to balance. Don't get psychologically tortured. Don't get trapped. Don't let the negative energy spoil your future, spoil your life, because you're gonna get negative people. And I always tell people that if whatever you're doing, you do not have dissenting voices or people who are finding it negative, just know that you're doing something wrong. That's why even today, as Honorable Chagulanyi is trying to awaken the whole nation, the whole Africa, still in Uganda, there are people who are finding him wrong. Right? It is nature. Because God created us that way. Some people will just hate you because they do, without any single reason, but they will try as much as possible to find the excuse. Even when that excuse is not full, at least they will get a quarter excuse to make sure that you do not shine. But that is the nature of human beings. So we are in this together, and no matter whatever income we have, no matter whatever region we come from, no matter whatever region we subscribe, religion we subscribe to, we should treat ourselves as citizens
We should treat ourselves as humans. That is the most important thing. To me, that should be the most important thing, because what is going to affect me, it will affect you. Today, I may be your shield, but you trust me, after me, they will come for you. So that's why we say it is unfair for Nubian Lee to be in prison, for Joyce Strong to be in prison, for Eddie Moto to be in prison, for Nyanzi's child to be in prison, whatsoever, any Ugandan, for Lukman to be in prison. Name them, those we know and those we do not know. It is unfair if they did not commit any crime, and you who prison them, you know exactly that they did nothing wrong, but they were just trying not to live a negative life you want them to live. So people, try as much as possible. You know, abantu abaagala obeere obubi bwe balabanga otandika okulivinga obulamu bwe baali tebakusuubira, bajja kutryinga nnyo kudimini nga bajja kusekerera. Do you remember when Honorable Kyagulanyi came and started to alluding to Occam coming for presidency? We had very many voices in Abagamba. I remember one gentleman said demagogues and so on. So many people called names and political novice, things like that. Man, trust me, he's proving them wrong and is still on the course. He should be a motivation to each one of us, not because he's perfect, but because we are trying to find something perfect in his imperfection. Even in our lives, we should try as much as possible to find the imperfection in the perfect things in our imperfections. So basically saying that every cloud has a silver lining. Find that silver lining that guides your life. Learn something new. I always tell some people that learn something new. Get new habits. Obadde tomanyi kusoma bitabo, try tandika ne newspapers, right? Online. Practice abantu kati bamala obudde bungi ku social media. Go to news, try to follow different newspapers, read those articles, right? Before you know, you will get love to read more and more and more, right? Abaana mubaliise bulungi. Kubanga tetwagala tufune baana nga baana ba mwami wankoko mu biseera ebijja. So even our victory, as we claim it, it has to find us positive. Let us, we've been, you know, our dream is to fly, though we are. And I always tell people, by the way, I've remembered this. Imagine a situation where we have to cover the same distance, but someone has a bicycle, someone has a motorcycle, and somebody has a car, but there is someone who has a plane. And we have to cover the same distance. Someone with a bicycle may start earlier and followed by the motorcycle and so on. But a plane will take short time, will eventually get there faster than these other vehicles. So this is what it takes, that once you be patient, once you do things, because I feel like those who existed in 1980s, they wanted to take the quicker solution to something, and they caused the permanent damage, because I feel like the Obotes and the Amins were kind of temporary, but they solved it they caused the permanent damage that we're carrying on. I don't want us to do the same mistakes they did. Let us learn from their mistakes, because I'm convinced that we are buying a plane. We are going to fly. We are flying and we'll get there. Let us just be positive and sober, because once the mind is not defeated, trust me, we are dealing with very, very ruthless people. We have to fight with our minds.
not just with our bodies. And those who think that we just True. speak, let me tell you, nothing hurts like a word, because you remember where it happens. You remember, it echoes your mind because it speaks to the mind, to the ears. You feel like, yeah, it is killing. You understand? So I raise my case. Let us be positive. Let us look forward. Let us be energetic. Let us not be broken spiritually. Those of you who can pray, please pray, guys. But prayers alone cannot do anything. But we have to come with other things so that we go forward. Thank you so much for listening to me. And it is a brighter day tomorrow. It's gonna be. Nja kubeebaza ababadde naffe okuva gye twatandikidde, naye nange kansembeyo n'obugambo buno butono. Mind tugezaako okupumpinga some sense to our colleagues, to our viewers, to our Ugandans who are ready to enter a new Uganda. Sometimes bwe muwulira tugenze hard oba tugenze underbelt, mumanye nti kiba kibadde kyetaagisa. Nja kuggalawo nange n'akagambo kano nga munange tannandekawo kalyangu. Navio omuyimbi yagenze n'apostinga ng'alina omuntu gw'asabira omusaayi, oba yabadde ayagala musaayi ogwa something B minus. Yeah, B minus. Yabadde n'omulwadde ng'agamba nti bannange twetaaga Uganda yonna mutuyambe tunoonya omusaayi ogwa B minus. Naye twabadde tuyitaayita mu comments, omanyi bwe ndaba post nga yeetaagisa nkubira nnyo bannange bwe mba ngenda okukyaza mu show ne tugidiscussingako. Kati bwe nabadde mpita mu comments, mulimu omusajja omu yamugambye, munnange Navio, nkusaasidde nnyo kuba obulumi obuli mu post eno nga ngisoma nange mbuwulire era mmanyi bwe bukuliko. Naye munnange omuntu eyalina omusaayi ogwo ye Franka, emmotoka gwe yalinnya, emmotoka y'amagye gwe yalinnya n'emuyitako, n'edda Rivansi n'eddamu n'emuyitako. Naye munnange Franka bwe yafa tewapostinga. Oba oliawo Franka teyafa, omuntu wo gw'onoonyeza B minus yalibadde tafa. Bannange kino nsaba kibeere kyakuyiga, sijja kisussaawo nnyo, buli omu kimusigalemu akifumiitirize. Comment gye baagambye Navio kuba teyagiriplayinze n'okutuusa kati, era obwedda nkiipinga nga ngikyekingako. Gojja kulabanga ekisolo kirya muliraanwa wo, oyimirire ekkabalazako oba ku lusalosalo lw'oluggya lwo ogambe empologoma eno ng'emeketa bulungi obugumba. Naye nakugamba nti oba tomanyi njala eri ku mpologoma eyo, nti bw'emala oyo tejja kukkuta oba tajja gikkusa, gwajja okuba okumpi mu biseera ebyo okufuuka ennyama yaayo. Njagala okubaagaliza bye mutwagaliza era njagala obbagamba nti musule bulungi. Kanguye. Linda katono, okay. Guys, there was rumors that our comrade Serunkuma John Bosco was dead. According to Source Marvin 2 hours ago. At least I can confirm that that comrade is still alive, and he actually won even the councillorship. Really? Yes, I have also established that Serunkuma John Bosco is alive and kicking because of the incest false news about his death. Lawyers have been given special permission to physically interact with him and will do so on Monday next week
whoever keeps on announcing him dead, you need to stop it. His family is completely traumatized. Okay. That is all. Ekintu ekyo mukiwulire tujja kwongera okukinoonyerezaako ne kansala waffe naye tulabe oba tumulaba Sserunkuuma oyo tujja mubaleetera wano. Kale katubaleke wano olunaku olwaleero ng'era munnaffe bwe yabagambye nti twongere okusaba Katonda awulira nnyo essaala z'abantu abali awamu. Tulina akayimba wano ke tutera okuggalawo nako buli kiro era twagala nnyo kabagende mu mitima, kababeere mu mitima, mubeere nga ne bwe muba mufumba, munaaba, mwoza, omanyi waliwo ebintu bye tuba tukola nga tuli ffekka, ne wabaawo obuyimba obutujjira mu mitima. Twagala akayimba kano kabagendemu ne lirikisi zaako zonna muzikwate. Kuba akayimba kano special kaayimbibwa principal waffe Kyagulanyi okubanga kamuyisa mu biseera byonna ebibi mwali ne famire ye, ate oboolyawo atutembeete paka mu Uganda empya. Sijja kusukkawo wano, mbaagaliza ekiro ekirungi. God bless you and God bless Uganda. Engoma etalegeddwa tevuga, agoba akuwa ekkubo ndowooza, so totya mbeera weeyonooyo ali waggulu ennyo. Nze nkusabira muganda wange, nkusabira muganda wange, nze nkusabira muganda wange, nkusabira muganda wange, ensonga lwaki Museveni atutya? Kuba tuli bangi ate tuli babuufu ate twakwatagana, ffe twasangibwa tuli wamu kitole. ennume baalugera ekulabiko, engoma etalegeddwa tevuga, akugoba baalugera yakuwa ekkubo, totya mbeera weeyonooyo ali waggulu ennyo. Nkusabira muganda wange, all those who have been involved will be exposed and crushed. We shall crush this. nkusabira muganda wange, nkusabira muganda wange, nkusabira muganda wange. This is Bobi Wine, very down to earth. That guy, he could very well be the future. I'm going to continue the fight for freedom, and it is the fight that we must either win or die trying.